Deaths. Mambo vipi? This is a very fantastic Tuesday. Mimi nimetoka kublessiwa hapa hivi na DJ amepiga mziki kali sana. Martin Githenji, Daddie Marto, and welcome to the Now Report. This interesting Tuesday ambayo tulikuwa tunadhani by now mambo itakuwa njia moja lakini imekuwa njia nyingine. But how has your Tuesday been? Ulitokea uko Kigumo ama umetokea mahali Nairobi? I know things were a bit difficult as far as the protests that were planned for today were concerned. But beyond the protests, you do know there is another way that you can fight for your rights in this country. Yes, which is going to be our first story for today. Because ni kama watu hawako sure kama wanataka kumaliza hii process ya kukua kadi, because IEBC counts down 7 days to the end of the enhanced continuous voter registration, which will end on the 28th of April. Now, I insist citizens do not have to travel to register or change particulars, but you can do all that in the nearest IEBC voter registration post. Deadline will remain 28th February. So, kama hauko kadi, jua, siku ni 7. Usikose kuchukua kadi, alafu upige kelele baadaye tena. Sawa sawa? Tumekubaliana? It would be very critical for us to push these figures slightly higher so that every Kenyan is given an opportunity to vote for his leaders as and when we organize the elections next year, 2027. Na zile vitambulisho ambazo zimelala kwa NRB, kwa watu wa vitambulisho ambazo vijana hawaja kuja kuchukua. Tungewahimiza waweze kuja wachukue na waweze kujiandikisha. Wakati huu tumetoa zile kiosks zikiwa zimefunguliwa. Pahali popote utakapoweza kupatana na hiyo kit unaweza jiregister. Na ile swali ile answer nataka kusikia kutoka kwa kila mtu ni ukiulizwa kama uko kadi unasema kitambo. Kitambo sana. Now, the Kenya Institute of Management is facing scrutiny after TVETA questioned its licensing status. TVETA said in a public notice that Kenya Institute of Management ilikuwa na unapproved programs na unlicensed trainers. Sasa, student leaders pale Kisumu wametry to call for calm. Now, wana urge authorities to resolve the matters without disrupting learning. But Kenya Institute of Management may assure students that efforts are underway to address the issue. Apparently, inasemekana that all programs, certificates, degrees ambazo zimekuwa undertaken from 2018 to date zitakansoliwa. Aibo. Students, we are the primary invest in the Kenyan education sector. We enroll in KIM in good faith, seeking to build our brands and careers. We view the TVETA notice not as a verdict of failure, but as a call for administrative alignment. We demand that the regulator recognizes the legitimate expectation of thousands of students who are currently in the middle of their modules. Our education cannot be paused by a press release. It must be protected by a partnership. While we respect the mandate of TVETA to ensure standards, we advocate for compliance over closure. An indefinite closure is a nuclear option that punishes the students for the administrative gaps of the institution. In fact, this is a nice place, and this school has been here for long. Yes. And we still need it to be here. So whatever situation that is on hand, we need it fixed as soon as possible so that the normal programs can go on. Una imagine kwenda kusoma miaka, tuseme umeanza miaka, hata kani mwaka moja, miaka 2, miaka 3. Mtu alimaliza kusoma 2018, by now ako job, probably aliji-advance kidogo, ameget an extra certificate or kitu ingine hapo hivyo juu. Alafu anaenda kuambiwa, wewe, rewind selector, ile kitu ulifanya 2018, ilikuwa ya uongo. It is not recognized. Sieti haukusoma, ni venye kile ulisoma, haikui recognized. Iyo certificate yako, haikui recognized. It is not valid. Sasa umekuwa kazi kutoka 2018 to 2026, that's 8 years ago. Wajaribu kutafuta solution to wiki tu. Sawa sawa. Haya. Mnakumbuka 2024. Of course, mnakumbuka. 2024 was an interesting year. Kulikuwa na maandamano ingine major
against the Finance Bill 2024. Now, can you imagine that kuna watu wamekuwa kotini kutoka hiyo time hadi leo? The Ngong Law Courts ime-acquit 50 youths ambao walikuwa arrested during the June 24th Gen Z protests in Ongata Rongai. Walikuwa wamekuwa charged over the demonstrations against the Finance Bill 2024, and court ili ruled that the prosecution ili fail to present any witnesses, leaving the case without evidence. Miaka mbili, All 50 are free. Wamekuwa freed with cash bail na wamekuwa freed na cash bail imekuwa ordered ikue refunded. Their lawyer welcomed the decision, saying that they will now move on with their lives. This is justice delayed, but it is still justice served. Lakini wacha niulize. Unajua kitu mzuri na hapa Now Report. Tutareport hiyo ndio, lakini pia tutauliza zile maswali tunajua hata wewe ukiwa hapo nyumbani unajiuliza. Na sana sana ni kwa sababu tuna hope that is what is going to happen. Tuna hope watarudishiwa hiyo cash bail. Na kwa sababu ilikuwa imewekwa mahali kwa serikali, hopefully ili gain a bit of interest. Hiyo cash bail yao ilitumiwa kununua government bonds mahali miaka 2, imewaletea kitu, isikuwa wametoka tu wameachiliwa alafu pesa yao hakuna kitu ilikuwa ikifanya. Ama isikuwe that ilitumiwa kununua tear gas ambayo itatumika kwa protests zingine in future. Sio mimi nimesema. By the way, kuna mtu ananiwhisperia kwa masikio yangu akiniambia hizo vitu. Anyway, moving on to the next story. It's been a rough day for the law in Mombasa, but a great day for any suspects looking for an unplanned pool party. The Inuka police station pale Likoni, my friend, wacha nikwambie kuna mvua ilimwagika kumwagika. Na Inuka police station in Likoni officially become Kenya's newest underwater attraction. Oh yes, after a heavy downpour, the station was so deep in water that the only thing the officers were catching is a cold. Now, forget about handcuffs. The police were very busy rescuing 16 suspects from the cells before they accidentally turned into the Likoni swim team. Now, the lucky inmates have been transferred to Shelly Beach Police Station, which sounds more like a vacation spot than a police station. Talk about a luxurious upgrade. Kutoka Likoni hadi Shelly Beach. Now, as for the evidence files, well, najua inasemekana inafaa kuwa solid evidence, si ndio? I'm guessing right now your evidence yao iko in liquid form. Yeah. And our lawyers are already calling it the fastest case of washing away your crimes in Kenyan history. Now, if you're planning to report a crime in Likoni tonight, please remember, and a life jacket. The police are still there. They are currently just working as full-time lifeguards. Yeah. Hey. Sumonge Kiswahili na wachukua video. Current situation Inuka police station. Current situation Inuka police station. Yeah, as you can see, those officers are on top of the case. Yeah. We, mbona nacheka na hii ni nchi yetu na hizi mashida zote ni zetu. No. We need to be serious. We need to be serious. Now, to other news, kidogo tutoke Kenya. Oh, sorry, si ati tunatoka Kenya, ni president wetu alitoka Kenya. President Ruto is in Rome wrapping up a 3-day state visit. A major focus of the trip is modernizing Kenya's security infrastructure. Mnasikia hiyo? Modernizing Kenya's security infrastructure, yes. And the president has outlined a plan to replace traditional police ledgers, ile OB tunajua ya kuandikwa, with digital occurrence books. He also urged people not to believe misinformation spread online. Sasa mimi nataka tukuuliza, tukireplace hizo occurrence books na digital, alafu
police station ikue hivi, si hapo nini itashort, si tutawakia pia hizi police stations, si ndio? Aya, lakini wacha tusikie kile president alisema. Among the three enablers that we need apart from high quality knowledge and education is security. We must secure what we have, you know. We are having a paradigm shift in matters of our security. It's no longer about the number of people, the number of police officers we have. We are deploying a new technology. We want to digitize that whole space. We want to bring more cameras into the equation. The famous OB at the police station, you know, occurrence book, where you record crime and what have you. We want that digitized. We want citizens to report crime from where they are. We want to have more cameras to capture events as they happen. We are digitizing that whole space, and we've signed a contract with a consortia, Safaricom and others, to ensure that we have our policing is scaled up to our. We need to work on our governance to make sure that we deal with corruption, we deal with patriotism, and we begin to believe in ourselves. We begin to believe in our country. You know, there are so many unpatriotic Kenyans. They talk about Kenya as if they have a spare country. You know? So you demonize Kenya so that you do what? So that you belong where? Who is going to give you their country? You know? So we need to work on the software of all of us. We need to begin to think, you know, about. So swali kwako ni, una demonize Kenya, ukuwe na nchi gani nyingine wewe? Hii ndio Kenya yako. Kwa hivyo piganie nchi yako. Piganie nchi yako. Usidemonize nchi yako, wewe ipiganie. Sema kile unataka kusema, kama unataka mabadiliko, sema mabadiliko unataka. Usichape nchi. Sisi tunapenda nchi yetu. Ukiona shida, sema. Hiyo ndio itakuwa na shida. Na nchi ikiwa na wazalendo, patriots ambao wanapenda nchi yao, tutakuwa sawa. Si ndio? Haya. Wacha tuingie story nyingine hapa hivi mahali kuna pesa imemwagwa kumwagwa. Cape Media has officially unveiled a new sponsorship deal in partnership with the Football Kenya Federation, FKF, bringing a significant financial boost to local football. A total of 1.8 million shillings has been allocated to 6 selected National Super League clubs. Na kila team ita receive 300,000 shillings. The benefiting clubs include Luando Villa, Vihiga United, Gucha Stars, Darajani Gogo, Kabati Youth, and Mwatate United. In addition, the Women Premier League will receive a total of 2.95 million shillings under the same sponsorship package. Each of the 12 Women Premier League clubs will receive 100,000 shillings as part of the funding. Performance-based rewards have also been outlined. Now, the league championship, it'll take home 1 million shillings. Second place, it'll take 500,000. And third place will be awarded 250,000 Kenya shillings. And of course, mnajua mambo ya sports, siezi banja peke yangu. Niko na boys wangu, none other than the man himself, Bwana Alan Nzuki. Ye baba? Cape Media ni fire, si fire. Ni fire. Cape Media ni fire, si fire. Fire. Pesa imemwagikwa. Wacha tusikie kwanza. TV47, Radio 47, Digital 7 is very much committed to supporting football in this country. We have also made deliberate efforts to ensure that as we support grassroots football in Kenya, 6 NSL teams will be benefiting. That is Luanda Villa, Vihiga United, Gucha Stars, Darajani Gogo, Kabati Youth, and Mwatate United. We are going to make sure we support the development of football in those clubs.
in total, we made sure that we selected the teams as Cape Media. The efforts and the partnership that we have witnessed from Cape Media in the last couple of weeks, I think we've seen a relationship that has shown a lot of potential. And with the FIFA series just concluded, I think we broke all records in terms of women football, visibility especially, and also Unafilaje? Noma si noma. Unafilaje home ground imefanywa kitu kwa grao? Nakwambia sasa hii imelinda mwananchi. Hii Kenya yote. Hii ndio the home of sports. Wewe imagine leo asubuhi rais mwenyewe Hussein Mohamed akawasili hapa Cape Media. Akakuja akapewa check. Chukua. Tunataka tuinue hii ball ifike hapa. Na tukasema tuinue ball ya wanaume pekee. Tunainua pia madem. So hapo kwa madem tukamwaga hiyo 2.95 million. Na ujue hiyo 2.9 imegawanyishwa vizuri. Kila team inapata. Team za madem kila team 12, the 12 in the league. Kila moja so yake. And then of course the winners mita. Una imagine winner anapewa mita, winner wa ligi anapewa mita. Number 2 500,000, number 3 250,000. Unasema unataka kuniambia Cape Media is the home of sports? This is the home for everything. At this point tuache kusema tu untold stories peke yake. It is the home for everything. Hii ni Paris Saint-Germain. Unaona venye wanatuitanga PSG? Tumuonyesha sisi ndio PSG ya ukweli. Hii ni mbaya. Na ujue pia usisahau tulikuwa washtua tukapiga FIFA series. So after FIFA series tukasema unajua nini? Tutawaonyesha sisi ndio tunaleta hii ball yetu juu. Watu wengine wanatuitanga PSG, hii ndio PSG ya ukweli. Chinja huu amaliza. Finish them. Very nice. But unaona ni kama ligi yetu itafika mahali tunataka. Mimi nakushow, let me tell you. Wenye watu wamekaa hivi wakiona venye Cape Media inafanya. So imagine sisi ni company yetu kama media house. Tunataka ku bring that change. Na hii ligi ya juu hatuongelee FKF Premier League, tunaongelea ligi ya nyasi ya National Super League na ligi ya madem. Hizi ligi zimekuwa zikistruggle mbaya. In fact, leo Presda Hussein alisema for 3 months ajakuwa kidozi. Anafikiria atatoa wapi do ya hizi team to survive. So you can imagine how much work it has to be put in. I won't lie, it won't change overnight. Lakini this is a beginning of something nice. And Cape Media's pioneers, pia watu wengine wanasema kama Cape Media inafanya hivi. Sembuse sisi. Sembuse sisi. Wanataka PSG, wao labda kwa Man City. Tushindane, tupatane katikati. Juu PSG ndio iko hapa. Wanaweza jaribu pia wajaze tuone kama ile ligi yetu itainuka. But let me tell you from now on utakuningia TV47 NSL tuko ground sisi wote. Hata wewe nilikwambia utabai tracksuit. Mimi unajaribu kusema sina kwa nini? Unajaribu kuongea tu nini? Alafu ujue tukienda ground unataja man machine hapa. Ground tunaenda na yangu. Unajua leo nimekuja na nduthi but it is well. Unasema mafuta noma. Umepita tao. Nasikia tao ilikuwa nyongolo. Tao kuna sections tao imekuwa a bit crazy but kulikuwa na security forces. Kulikuwa na roadblock kutoka Nyayo Stadium uwezi ingia tao hapo kwa roundabout ya Makadara. Right now nasikia there is a bit of fracas along Wayaki Way where some people are peddling stones at vehicles. All would just emphasize to everybody at home, you know, stay safe. Or rather if you're at home, stay safe. Continue staying safe. Wale ambao wako nje tafadhali wacheni na fracas. Wacheni na magari za wenyewe. They have nothing to do with if anything, if you are fighting for rejecting fuel prices and you are beating somebody's car who is struggling to be on the road based on the current fuel prices, man unatuumiza sisi wote bana. Na hiyo gari labda nitakusaidia wakati umegongwa, umepigwa vibaya, hiyo ndio inafaa kukukimbiza hospitali. I feel like ni sad kuona tunafanya hivyo kama country, you know. I feel like tunafaa kuelewa kitu, si kutetea mtu. Hii kitu si fault yetu. State of Mars kila mtu amekuwa akiona venye kunafanyika. Mazeno unajua kwa Amerika pia mambo pia inachemka. Asikia kuna vessel imechapwa na Americans ambayo ina belong to the Iranians.
walijaribu kuambia wewe jitambulishe, wacheni kukuja, wacheni kukuja ka 4 hours. Ka 4 hours ama 6 hours, wacheni kukaribia. Wacheni kukaribia. Tutafanyia kitu. Tutafanyia kitu. Wakakaribia bado. Wakafanya hiyo kitu. Sinjaua. Sasa Iran wanasema, tulikuwa tumesema tuko ceasefire. Alafu umetufanyia hiyo kitu. Tutaretaliate. Hakujitambulisha. Makosa ni ya nani? Apparently walikuwa najitambulisha, lakini hawataki kukosa kuendelea na safari yao. Kwa sababu ilikuwa imetoka China inarudi. Sasa mimi niko na swali. Turudi hapo kwa nduthi. Sasa ukipanda nduthi ulikuwa umevaa helmet ama jumizi yani utapita mahali bila kujulikana. Thank you very much for joining us on today's episode. Before tumalize. Sunday tulisema tupatane wapi? Mashemeji da. Yes. Mashemeji da. Itakuwa Nyayo ama Kasa? Nyayo. Saa 9 si saa 10. Saa 9. 3 p.m. kickoff. 3 p.m. kickoff. Kitaeleweka. Tickets tayari nusu zishakuwa sold out. So tuna expect Nyayo itakuwa inafanya hivi. Dance. Umeuza tickets ngapi? Mimi acha na huyu director. Huyu director unajua watu waingua tubishalange na wao. Usimsikize. In fact story ya piece. Anyway, thank you. Thank you very much for joining us on this episode of the Now Report. Tupatane kesho tujue mambo vile itakuwa imedevelop. Hapa tunaketi tunabanja tu fiti politely. Hakuna pressure. Wacha pressure igonge watu wengine huko. Sisi tu relax. Pressure tuachia Andrew Kilemi. Acha tuachia Andrew Kilemi pressure. Wao ndio wanaingia hapa. Wacheche. Basi tuonane kesho on the Now Report. This is TV47, your home of untold stories. Bye.